ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਲ ਲਾਈਟਬਾਊਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਬਾਊਂਡ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਕੌਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। Over the past many weeks, I have had many conversations with all different members of the caucus, including Mr. Lightbound on a number of occasions. I spoke with him yesterday morning. We're going to continue to talk. We're going to continue to go through this the way Canadians are, where yes, we're all tired, yes, we're all frustrated, but we continue to be there for each other. We continue to know that science and public health rules and guidance is the best way through this pandemic, is the way we're going to get to the other side. Merci. Discussions in caucus are discussions in caucus. And to think about what we will be doing to live with this pandemic in the future. It's not going to be going away entirely, and so it's a good time to be reflecting on that. But now is not the time to be dropping this. Well, I think we're going to have that conversation today. We're a Big Ten party, and we have differences of opinions at times, so this is nothing new for any party. No, I don't agree with him. I don't agree with the way he went about it, but we'll have that discussion, and I'm sure there'll be. I think it can lead to further confusion, so no, it's not good timing. Well, I mean, we should be following the science, and we should be listening to our public health advisors, and so it's not helpful to confuse that message right now. Well, I think Minister Duclos and the Prime Minister have been very consistent with their messaging, and there should not be very much confusion in terms of what they have been saying. So anyways, I'm sure there'll be more comments after the caucus. Look, I like Joel. He's a friend of mine, and I have a lot of respect for him. I don't agree with many of his conclusions, but I do understand his sentiment. It's been frustrating, and there's an ongoing, debate everywhere in society, including in our own Liberal caucus, about when is this going to end, what kind of measures do we need. So this discussion is ongoing, and I understand that he's expressing those frustrations. I disagree with some of his conclusions. Yeah, that's where I disagree with him. I do acknowledge that vaccination and public health measures have been politicized, and it's regrettable, but it's not politicized by us. And my proof to that point is that provinces who have conservative governments have also been mandating public health measures and vaccines. Private sector employers have also been mandating vaccine. So it's not a partisan political issue. It's science. Vaccines save lives. And yes, there have been voices that have been politicizing these mandates to exploit the sentiments that Canadians have about their frustration, and it's regrettable. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਡੇਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। Up. Even countries with lower vaccination rates than Canada. Provinces are beginning to lift restrictions and getting life back to normal. Why? Because they're following the science. Canadians are ready to get their life back. But it seems like the Prime Minister wants to live in a permanent pandemic. Dr. Ham, Dr. Tam, Dr. Henry, Dr. Moore, Dr. Hinshaw, Dr. Shahab all agree it's time to shift out of the restrictions and back to normal life. So why is the Prime Minister so offside, not only with the science, but it would seem like with a growing number of his own MPs? On the contrary, Mr. Speaker, we intend to follow the science and are working closely with Dr. Tam and other public health officials to ensure that we get through this pandemic as best we possibly can. And that has been
through vaccinations. The fact that 9 out of 10 Canadians have gotten vaccinated is one of the reasons why we're able to get through this, is why we've been able to prevent our health systems from being completely overrun. Vaccinations are the thing through this. That's why we're continuing to encourage Canadians to get vaccinated. Why, unfortunately, the Conservatives are against vaccination is, quite frankly, beyond me. The Honourable Leader of the Opposition. Well, the science and the evidence is just simply not on the Prime Minister's side. Many of the reasons previously used to keep Canadians under restrictions are vanishing before our eyes. Other countries are opening up. Provinces are opening up. As he just said, 90% of Canadians have the vaccine. The Prime Minister needs to put his ego aside. He needs to do what's right for the country. He needs to end the mandates. He needs to end the restrictions. He needs to listen to his own caucus. And Canadians have made it through this pandemic better than many other places because Canadians stepped up. They were there for each other. Their government had their backs. We worked closely with provincial and territorial leaders. Every step of the way, we kept focusing on vaccinations, on public health supports, on business supports. It's allowed us through, and Canadians are continuing to get vaccinated. 60,000 Canadians got vaccinated with their first dose just last week. We are continuing to make sure Canadians get vaccinated because this is how we get through this pandemic. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 1 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ $1.60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 100 ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ 150 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਪਹਿਲਾਂ $40 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ 60 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 1.60 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ $2 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। A supply problem, a structural supply problem, in which financiers are disallowing investments into future oil production, and so the oil, the gasoline, the fuel we're using today to some extent isn't being replaced. ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ 50 ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਹੁਣ 100 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ 80 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ $170 ਜਾਂ $180 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 30-40 ਦਾ ਤੇਲ ਪੀਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ 70-80 ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਵ ਏ ਹਰਟ ਸਮਾਗਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। My 16th birthday was especially important to me because of Amar Karma. When I was 6 years old, I committed to becoming an organ donor when I would turn 16, and now I can finally fulfill that promise and make it a reality. Amar Karma has meant so much to me throughout my upbringing,
and it instilled very important values and beliefs in me that I'm eternally grateful for. And I'll give you some tips about our home. But first, I want to tell this to you parents. You parents, teach your kids to love nature and take care of our home. Sports are fun. It develops physical and mental skills. It lets our bones, muscles strong. It lets us keep us more active. ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਮਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਇਸ ਇੰਨੇ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। I thank Amar Karma for what they've done over the years.